കൂരമ്പായി പായുന്നു. But നാട്ടിലായാലും I'm like an OG Job Korean fan also. Okay. I love his any day. Yeah. His music, his singing. Pinna Aviel, of course. You can't go wrong with Aviel. And the thing with him is, I think he knows exactly what song works for my voice. School I wanted to do Berklee, and my mom was like, "What a degree, Indian mom." Oh yeah, I mean, you have to meet them halfway. Yeah, meet them halfway, exactly. Spanish, right? You did that. No, that was not me. Probably, but yeah. So I think with all of that, it was a very surreal experience. So, Loca being the big hit it is. ഇപ്പോൾ അതിൻ്റെ പല റീൽസൊക്കെ നമ്മൾ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലൊക്കെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാലും there's obviously this one portion that keeps repeating. അതിൻ്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ പ്ലേ ചെയ്യുന്ന ഒരു പാട്ടുണ്ട്, Queen of the Night. We have right now the singer behind it, Zeba Tommy. Welcome to the show. Thank you so much for having me. Lovely. It's lovely having you here. Zeba, so you're a vocalist, you're a writer. Do you produce, compose as well? I do. I've released 2 originals. Amazing. അപ്പോൾ ഈ മ്യൂസിക് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഭവം, does it run in the family? Is it in your blood or something you picked up? അച്ഛന് പാടാൻ ഇഷ്ടം, അച്ഛൻ ഇച്ചിരി പാടും. But musicians അങ്ങനെ ഫാമിലിയിൽ ആരും ഇല്ല. I started singing from a very young age. I think around 6 years old is when I started learning music. കർണാട്ടിക് വെച്ചാണ് തുടങ്ങിയത്. എന്നിട്ട് ഒരു 12-13 ആയപ്പോൾ I picked up Western mostly on my own, and then I did my grade exams. So yeah, that's how I ended up with both the genres. So music was pretty serious for you then? Yeah, actually, I've loved music and singing since a long time. And I think through high school-ish, I was kind of, I had made up my mind that എനിക്ക് മ്യൂസിക് തന്നെ പെർസ്യൂ ചെയ്യണമായിരുന്നു. I wanted to make this a career. അപ്പൊ ഈ യുവജനോത്സവം, കലോത്സവം, അങ്ങനത്തെ എന്തെങ്കിലും പരിപാടി എല്ലാത്തിലും പാടിയിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ കോളേജില് കലോത്സവം ഒക്കെ കുറെ പാടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ നാഷണൽ ലെവൽ എനിക്ക് ഫസ്റ്റും കിട്ടി, വെസ്റ്റേൺ സോളോ യൂണിവേഴ്സിറ്റി. Amazing. Yes, അപ്പൊ അതൊക്കെ കോമ്പറ്റീഷൻസ്, all the band stuff, choir എല്ലാം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. So how's this career in music been so far? കാരണം പൊതുവെ നമ്മളൊക്കെ കേൾക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്, ഒരു മ്യൂസിക് ഒക്കെ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ആദ്യം പറയുന്നത് ഒരു ഡിഗ്രി ആദ്യം എടുക്കൂ, ഡു എ കോഴ്സ്, എന്നിട്ട് പാഷൻ ആയിട്ട് ഫോളോ ചെയ്യോ, സാറ്റർഡേ സൺഡേ പാടിക്കോ എന്നൊക്കെ പറയാറുണ്ട്. Or when there's a family, ഓണം get together ഒക്കെ വരുമ്പോൾ. But you went right out into music. How's it been so far? No, so thankfully my family, my parents have been supportive since like day one of everything, and I've never had like ഒരു ചെയ്യാൻ പാടില്ല, മ്യൂസിക് ഒരു കരിയർ ആയിട്ട് ഫോളോ ചെയ്യാൻ പറ്റൂല എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഒരിക്കലും ഉണ്ടായിട്ടില്ല. Fortunately. Very fortunately. And yeah, so that's the thing. I've never not known music or singing. And yanipa school I wanted to do Berklee. And my mom was like, a degree. Indian mom. I mean, that makes absolute sense. Kind of, you need to meet them halfway. Yeah, meet them halfway, exactly. So that's how I ended up in SH Devara. I did my literature there. But soon after that, I think, life has its own way and its own plans. And everything had to happen that way. Nice. And I'm very grateful though of all the choices and everything, and that's how I ended up here. Yeah, I'm very, very happy and grateful. Amazing. So you started with Carnatic, and then you also studied Western, and then now you're experimenting all kinds of genres. But growing up for someone like you, who were the biggest inspiration? Who made you decide that okay, njan musical nikkanam ennallathu? Funny enough, actually, njan cherupathil I mostly probably had listened to more Malayalam pazhay songs, because my dad used to play them all in the car, for all travels and everything. So that's why I'm very familiar with. Of course, I think ende veetilakku anganeyirunnu. In fact, nammal ellarum veetilum that's the starter pack, yes. പഴയ പാട്ടുകൾ അല്ലേ, അച്ഛന്മാരുടെ പഴയ പാട്ടുകൾ കേട്ടാണ് നമ്മൾ വളർന്നു വരുന്നത്. Yeah. So that was that. I think, and during school and all, I was a huge Shreya Ghoshal fan. Oh wow. And then once I picked up Western, I started following Adele, Whitney Houston, Celine Dion, the classics. Yes. Yeah, the classics. And now I think, again, because I always try to expand my taste and music listening taste also. So I sing almost around, I think, 5-6 languages. And a band and I perform. So when I do my shows and everything, I make sure to sing multiple languages. That's nice. Yeah. Do you want to give a shout out to your band members? Sure. Yeah. I mean, they keep changing a little bit, but we have Aloy, he plays for Mother Jane, his drummer, and we have Leslie, he plays bass for me. Bevin, guitarist, he's been playing for a long time as well. And yeah, keys, we have Glenn Jett and Glenton, and now Steve, who plays for Atif Aslam. He, again, these are all college mates. They were my college mates. Oh, okay, okay. They play for me as well. So now there's obviously a lot of talent, especially Instagram like keri kanyal. For sure there is someone better than you or me or anyone.
But which is why I always think talent matram കാര്യമില്ല. There's a lot to do with networking as well. So when you backtrack, in your case, I always feel there's been this prominent music producer like Jakes Bejoy. അങ്ങനെ ഒരു brand ഉണ്ട്. So how is it like meeting him, and how did you guys get into collaboration? So Jake Stetton, actually, I worked on a couple of projects. This is my fourth film with him. Yeah. And Kalki was the first film. That was like years ago. Kalkiയിൽ ഞാനൊരു Sanskrit ഒരു ശ്ലോകം പോലെ ഒരു സാധനമാണ്. അത് ട്രെയിലറിലും ടീസറിലും ഫിലിമിലും വന്നിട്ടുണ്ട്. So that's the first one that I worked with. Okay. And yeah, then throughout post after that, he's always given me opportunities. And the thing with him is, I think he knows exactly what song works for my voice. So he calls me exactly for a project that he knows is like a perfect fit for my voice. Okay. Which has happened in like Garudan, Ayalum, Officer on Duty le song. Yeah. Ayalum, yeah. So I think... Out of curiosity, in Neon Ride in the track, there's this Russian portion, right? Spanish. Sorry. Spanish. I don't know. It sounded Russian for some reason. Did you sing that part? No, that was not me. Okay. It's a common question. Yeah. No, the Spanish was something else, someone else. But I did that whole, the Malayalam refrain, the chorus that keeps repeating. Yes, the whole chorus, yeah. Yeah, and then actually we were initially, the Spanish was supposed to be an English version actually. We had, so I actually was asked to write a couple of options in English as like an alternate. Okay. And then they ended up just keeping the Spanish. Okay. And so that's how I think my writing collaboration with Jake Stetton started. And like, yeah, then Loca happened. So Loca is definitely the biggest thing to come out of Kerala in terms of movie right now, number-wise. Yeah, I mean, it's the biggest film, I mean, in Malayalam. So when you actually started working with it itself, നേരത്തെ അറിയായിരുന്നു this was going to be such a big hit, അതോ പെട്ടെന്ന് കൈവിട്ട് പോയി അങ്ങനെ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്തൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു? എനിക്ക് ആക്ച്വലി ഇപ്പൊ ഒരു കപ്പിൾ ഓഫ് മന്ത്സ് മുന്നേ ആണ് ജേക്സൺ റീച്ച് ഔട്ട് ചെയ്തത്. അപ്പൊ ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ ഒരു പാട്ടുണ്ട്, ലിറിക്സും എഴുതാമോ എന്ന് ചോദിച്ചു. ഷുവർ, ഐ എം ലൈക്ക് ഐ വുഡ് ലവ് ടു ട്രൈ. എന്നിട്ട് ഡൊമിനിക് ദ ഡയറക്ടർ ഹി റീച്ച്ഡ് ഔട്ട് എന്നെ ഒരു ബ്രീഫ് തന്നു എനിക്ക്. ലൈക്ക് ഇതാണ് സംഭവം, ചന്ദ്ര എന്ന് പറയുന്ന ക്യാരക്ടറാണ്, നീലി യക്ഷി കലങ്കാട്ട് നീലിയുടെ പഴയ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് അല്ല, ഒരു ബാക്ക് സ്റ്റോറി തന്നു. ആൻഡ് ഐ റോട്ട് ഇറ്റ് ഓൺ ദ പെർസ്പെക്റ്റീവ് ഓഫ് ചന്ദ്ര. ലൈക്ക് ആ ഒരു ക്യാരക്ടറിന്റെ പെർസ്പെക്റ്റീവ് ആണ് എഴുതിയത്. സോ എനിക്ക് വിഷ്വൽസ് അയച്ചു, റീൽ അയച്ചു. ആ ഒരു whole visual where Chandra, moves into the new place, makes her identity, meets Naslan for the first time. So all of those clips visual എനിക്ക് കിട്ടി. So അതിന്റെ ഒരു ബേസിസിലും റെഫറൻസിലാണ് ഞാൻ എഴുതിയത്. So എഴുതിയ സമയത്ത് like I did my job, I did my part, I gave the lyrics, I like track the vocals and everything. But yeah, അത് ഇറങ്ങിക്കഴിയും ഫിലിം ഇറങ്ങിയിട്ടും പാട്ടിപ്പ് ഇറങ്ങിയപ്പോഴാണ് ഞാൻ ഇതിന്റെ ഒരു മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് മനസ്സിലായത്. അതൊരു പ്ലേസ്മെന്റ് എവിടെയാണെന്ന് പോലും അറിഞ്ഞില്ല. And the thing is, എനിക്ക് personally I think കുറച്ചുകൂടി ഒരു സന്തോഷം തരുന്ന aspect is the fact that this is like an English song, a fully English song in a Malayalam movie. Yes. And that has become like, popular. So that's very like happy as an artist to see. Now I'm going to take you to a post of yours that I saw on your Instagram. It's ഒരു തിയേറ്ററിൽ വെച്ചിട്ടൊരു വീഡിയോ ആണ്. നമ്മളിപ്പം സ്വന്തമായിട്ടൊരു പാട്ടൊക്കെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഹെഡ്ഫോൺസിൽ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും, സ്പീക്കേഴ്സിൽ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും. ബട്ട് സ്വന്തമായിട്ടൊരു തിയേറ്ററിൽ ചെന്നിട്ട് ഇത്രയും വലിയൊരു മൂവി പ്രൊജക്ടിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഇത്രയും ആൾക്കാർ കാത്തു നിൽക്കുന്നു, അത് അത്രയും ഒരു ക്രൂഷ്യൽ പോയിന്റിലാണ് ഈ ഒരു ട്രാക്ക് പ്ലേ ചെയ്യുന്നത്. സോ ആ ഒരു ഫീലിംഗ് ഓഫ് ഹിയറിംഗ് യുവർ ഓൺ സോങ് അറ്റ് ദ തിയേറ്റർ, സംതിങ് എൽസ്. കാരണം ഇപ്പൊ ഐ തിങ്ക് ദിസ് ഇസ് മൈ ഞാനൊരു 20-25 ഫിലിംസോളം പാടിയിട്ടുണ്ട് ആക്ച്വലി. സോ ബട്ട് ഐ തിങ്ക് ദിസ് ടൈം ഇറ്റ് വാസ് മച്ച് മോർ ഡിഫറെന്റ് ബിക്കോസ് ഞാൻ എഴുതിയ ഒരു പാട്ടുമാണ്. സോ അത് രണ്ടും ഒരു കോമ്പിനേഷൻ, അതും ഈ ഫിലിമിൽ വന്നപ്പോ ഇറ്റ്സ് എ വെരി ഡിഫറെന്റ് എക്സ്പീരിയൻസ്. അപ്പൊ ഞാൻ മുംബൈയിലാണ് പടം കണ്ടത്, എന്റെ ഫ്രണ്ട്സ് ഒക്കെ ആയിട്ടാണ് പോയത്. സോ ഒബ്വിയസ്ലി വെൻ ദ സോങ് കേം they were all like yelling. You should have actually seen it from here also. Here, yeah. The magnitude would have been, probably. But yeah, so I think with all of that, it was a very surreal experience. Nice. Yes. That's amazing. Now with Loca's success, are there any new projects in the pipeline that we should be knowing about? Not yet in terms of film. But ende primary focus right now is just getting my own music out. Okay. And yeah, so the next song is ready. Shoot is going to happen. Mostly Kochi la irikkum music video. Okay. Shoot ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത്. So yeah, hopefully in the next couple of months that will release. And എനിക്ക് ഒരു ചെറിയൊരു ടൂർ വരെ പ്ലാൻ ചെയ്താൽ കൊള്ളാന്നുണ്ട്. Like across a couple of cities, kind of like couple of shows curate ചെയ്താലും. The artist experience. Yes. Is this new song in Malayalam or English? So the last two are English. This next one is also in English, but I'm very much open and looking forward to trying different languages as well. So now talking about your journey as a independent artist. That's a
whole different scenes. Very different ball game. Yeah. Ballpark. And I've checked out your music as well. Our independent scene which നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ there is Daydream. Yes, I think my one of the last song- original. Yes. അത് ഞാൻ ഇരുന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. I was checking it out. പിന്നെ അതുപോലെ there's this other song called The Other Side. The Other Side was a collaboration. I featured with another yes, two another artists band, and all yes. of that. So how is that as a scene? ഈ ഒരു independent ആയിട്ട് വരുമ്പോൾ, because the process is entirely on you. So that's the thing. I think I have a lot of different parallels to what I do. Appo ഞാനിപ്പോ recording artist, like as a playback singer, is very different. ഞാനിപ്പോ കുറെ jingles നും പാടിയിട്ടുണ്ട്, advertisement, commercial projects. That's very different. Yes. And of course, your independent is very different. I think your independent music is what you need to kind of stay sane as an artist, or to like really fuel your soul. Yeah, so Zeba is doing it for Zeba. 100%. Yeah, I do it for myself, not for like the numbers or the streams or anything. I just put it out, Okay. It's kind of like ഒരു നമുക്ക് തന്നെ ഒരു ritual or like a cleansing situation. Very cathartic thing to write and to just compose or release and sing. So അത് ആ ഒരു parallel ആയിട്ട് ഞാൻ എപ്പോഴും കൺസിഡർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. And yeah, so I think the experiences are very different. Is there any other artist that you really get inspired from or who you emulate? അങ്ങനെ ഒരാളുണ്ടോ? Like independent artist. Indian, yes. കുറേ ഉണ്ട്, honestly. There's so much talent out there. I think, living in Mumbai for the last 3-4 years has given me much more exposure to the indie scene. കാരണം അവിടെ it's booming. Yeah. There's much more of a space and stages for independent music. And so അവിടെ we have like a lot of new artists, Sudan, Frizzell, Ranj, and a couple of bands as well, F16s, Easy Wanderlings. But നാട്ടിലായാലും I'm like an OG Jobet and Job Korean fan also. Okay. I love his Any day. any day. Love his music, his singing. Pinna Aviel, of course. You can't go wrong with Aviel. And so it's very good to see. And I think Sushin had released his new Ray. And I think that's also a really good inspiration for Kochile like artists, independent artists, to really just put out music. അതെ, ഇത്രയും തിരക്കുള്ള ആള് തന്നെ independent music ഇറക്കുന്നു. So I love to see it. That's nice. Queen of the Heart ever since Queen of the Night. Okay. It's Nice, phrasing ഉണ്ട്. Now you've written the whole thing and വരികൾ വളരെ പ്രസക്തിയുള്ള ഒരു സോങ്ങും കൂടിയാണ് അവിടെ. How was the whole process? How long did it take you to write the whole thing? Very surprisingly, this one I was able to pen it down pretty quickly, actually, because I think I had a lot of clarity in what they wanted. And so Jake started to reach out. Dominic, he gave me a call and briefed on what exactly he wants. And so the whole idea of the song was Chandra, Neeli, the protagonist, her perspective, her, feelings and emotions as like a person who has lived for centuries and on, and is like has to live forever and ever. Okay. So it's not, not what we think. It's not all roses and this thing. So a different point of view in lyrics എഴുതിയത്. And I was actually first draft എഴുതി കൊടുത്തു, and corrections actually വളരെ കുറവായിരുന്നു. I think ഒരു couple of 1 or 2 lines only they asked me to give like ഒരു options പോലെ. But the song I was able to write it pretty quickly. Nice. But Now in terms of collaborating with Jakes Bejoy, how has that been from when you go back to Kalki to Loca? Oh, it's been very interesting because Kalki, I think I was pretty young when our project happened. It was a good couple of years ago. And that actually ഒരു Sanskrit ശ്ലോകം ഒരു ചെറിയൊരു സംഭവമായിരുന്നു ഫിലിമിലെ. But since then he's very, been very gracious to have me on board for a lot of projects. And every experience is very fun and learning, I learn a lot in all of those sessions. And I think Officer on Duty, but like the song Neon Rider, was a massive hit. And now Loca, I did not expect it to, have the magnitude that it does. So very grateful to Jake Stratton for always thinking of me. And what I again love is the fact that my voice has always been a perfect fit for whatever projects he's called me for. So he knows where to use it. He knows. And I think it's good that every time you spend with him is like a masterclass. Oh yeah. Because he's a producer, he sings, he writes, he composes. So do you think for anyone aspiring to be all three of them, this should be like the best scenario, right? So chala music directors at work ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് like you learn a lot through the process. അവരുടെ ആ ഒരു manner of working, ചിലപ്പോൾ അവർ in the session ചെയ്യുന്ന ഐഡിയാസ് ഒക്കെ നമ്മൾ സാധാരണ ആലോചിക്കുന്ന ഐഡിയാസ് അല്ലായിരിക്കും. So all of that you'll be like, okay, wow, you can do this. So the next time you work on something for yourself, you're already bringing what you learned from him. 100%, അതാ. കൂടെ ഇത്രയ്ക്കും വർക്ക് ചെയ്ത സ്ഥിതിക്കൊക്കെ, what is your favorite Jakes Bejoy composition? I'm actually, Queen of the Night, obviously. Love the song, love the composition, everything about it. But actually, Garudanle ഞാൻ പാടിയ പാട്ട് കൂരമ്പൈ എന്നൊരു ആ ഒരു പാട്ട് I really like the song.
കൂരമ്പായി പായുന്നു തീ പോലെ പാറുന്നു വൻപക്ഷി കണ്ണാലേ ദകലത്തും തൻ ഇരയത്താൻ കാണുവോരിരവെത്തി കെടാതെ പടാതെ വിഹായസേറുന്നോ മനസ്സിൻ കൊടുങ്കാടഗാധം എരിയുന്നോ പേക്കഥകളിലേറി വരുന്നോ പാറിപ്പോകുന്നോ ദൂരെ നീൽച്ചിറകുകളീന്നി വരുന്നവരെ. Yeah. Nice. That's the song. So Yeah. that's one of your favorite compositions. Yeah, I think so. So the production and everything is really interesting. Nice. That's amazing. Artists you would like to work with, like singers, composers. I mean, of course, like one of my bucket lists have been A.R. Rahman. Nice. I mean, let's manifesting it out Yeah, there to yeah, the yeah, yeah. universe, but hope to work with him. Sushin, 100%, like love his work. Rex Vijayan as well. And in terms of singers, I mean, international artists, of course. Parno, I mean, You. dreaming is a free thing, right? So I mean, yeah, of course. Like collaboration ingilum, I would love to at least meet like Adele, someone like Adele, because she's, I think, someone who's inspired me since a very young age. Okay. When Western vocals ayalum technique ayalum njan kettu valarna oru artist aanu Adele. Surprisingly, Zeba, I can actually hear the resemblance a lot. You know, the Yours way you... too. no, it's a good thing, right? Yeah. I mean, and it's always nice to be inspired. Oh, yeah. Adillengil you're always stuck at some point. Yeah. So I would love to at least, be able to like meet Yeah, and her. she's got this one power day. over people. I've seen her lives Oh, and everything. she's Karanju, insane. you know, Satyam. it's a very electric performance. Yes. ഇനി ലെറ്റ്സ് ഗോ ഫോർ എ മൂഡ് പ്ലേലിസ്റ്റ്. അതായത് ഞാനൊരു മൂഡ് തരും, യു ഗിവ് മീ ദ സോങ് ദാറ്റ് മാച്ചസ് ദാറ്റ് മൂഡ്. Okay. Cool. So I'll give you the mood, you give me the song. Give me the song. Okay. All right. Done. So the first mood, workout. There's a song called Physical by Dua Lipa. Okay. ഞാൻ എപ്പോൾ ട്രെഡ്മിൽ ഇരുന്ന് ഓടാനാണെങ്കിലും that song will make sure that I at least like run full speed for minimum ഒരു 3 minutes, 3, 4, 5 Nice. minutes. Love that song. I shall keep that in Yes. mind. Second mood. Dance the night away. Oh, there's a song called Dance Night Away. Yeah, I actually. mean, yeah. Yo. So you're in a club, Friday night, Saturday night. You know what? ഈ പാട്ടറിയോ തട്ടുമുട്ടൻ താളില്ലേ സെറ്റ് പാട്ടാ like തുള്ളാൻ. the OG version or all the DJ versions on the YouTube. OG. Of course, the OG. There's a lot of Malayalam bangers which actually will. Yeah. It's really fun to dance to. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് എല്ലാവർക്കും പാട്ട് കേൾക്കാൻ ഇഷ്ടമുള്ളൊരു മൂഡാണ് എ ലോങ് ഡ്രൈവ്. Khwabo ke parinde is a lovely song. And even Ray, for that matter, Yeah. I think is a lovely song to listen to on a drive. So Nice. വാട്ട് അബൌട്ട് എ റൊമാൻറ്റിക് ഡേറ്റ്? Oof, romantic date. Yes. പാട്ടാ പണ്ട് തൊട്ടേ സ്കൂളിൽ തൊട്ട് ഞാൻ വെസ്റ്റേൺ കോമ്പറ്റീഷൻസ് പാടുന്ന ഒരു പാട്ടാ. I will always love you. Whitney Okay. Houston. For Nice. Why not? Any day. It works any day. Now next, ഈ ഒരു മൂഡിലാണ് ഇൻഫാക്ട് most people actually listen to music when you're feeling low. Thing is, no, like I don't know what I will take and listen because it keeps changing. Honestly, a lot of the times. But ഇപ്പൊ ഈ അടുത്തെങ്കിലും when you felt low, a song that probably helped. see, but the difference when you're feeling low, do you try to listen to a happy song and make yourself happy, or do you listen to a sad song and like just sit in the That's actually a tough one, but luckily I'm the one asking questions, so you answer. I think a lot of couple of Billie Eilish songs are very beautiful. Yeah. Yeah, I think I would say. Nice. Just my Any brain is going genre blank that you right prefer now. when you're feeling low? Anganeundo. Not necessarily. Adele. It could be very random. I'm a very random listener. Adele. Like I don't stick to only one genre. Appa പറയാൻ പറ്റത്തില്ല എപ്പോഴും എന്ത് മൂടാണ് എന്തെടുത്ത് No, because interestingly, we actually went to a couple of colleges. അപ്പോൾ അവിടെയൊക്കെ ചോദിച്ചപ്പോൾ what the youngsters tell is that when they're feeling low is when they actually listen to the lyrics. When they're that's happy, true. they listen to the beats. The beats. Yeah, that's very true. അപ്പോൾ അവര് Yeah. താളമാണ്. But when you're sad, you pay attention ആ വരികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട്. So it makes sense that you said Billie Eilish has that impact. So that's the thing. I think as an artist also, നമ്മളിപ്പോൾ I kind of lost that sometimes. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ വേറൊരു ഷോ കേൾക്കുവാണെങ്കിലോ പാട്ട് കേൾക്കുവാണെങ്കിലോ I tend to listen to it a little bit more critically. So I try to listen to the elements of the song, the production, the lyrics, and a little bit more in depth. So I think now automatically that keeps happening. Now my favorite one, morning energy dose. I have a couple of songs actually. Okay. Angane, like a playlist in there. Day starter. Okay. Yes, my coffee playlist. So I You just have a coffee playlist. Yeah, actually, you know what? A couple of good funk songs in the morning is really
So Wolfpack, Steely Dan. Steely Dan is man. Lovely songs. Steely Dan has a lot of good songs. And നമ്മുടെ ഈ പുള്ളിയാരായിരുന്നു സിൽക്ക് സോണിക്കിലെ ആൻഡർസൺ പാക്ക്. സംഗീത കുറെ ആർട്ടിസ്റ്റ്. ഇന്നത്തെ കാലത്തും ഫങ്ക് തിരിച്ചു കൊണ്ടുവന്ന് പിന്നെ പഴയ സാധനങ്ങൾക്ക് ലൈക്ക് 90s couple of അങ്ങനത്തെ songs. Yeah, so it's really fun to like start your day with those songs. Nice. Yeah.